ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ. ಮೂರನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನ ಫ್ರಮ್ 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸಿರಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. I hope you have already seen the first and second part of Parisara Samatholana. This is the last and the third part of Parisara Samatholana. So before starting, I request you all to take out your textbook, pencil, eraser, vary your phone and sit in a quiet place. We'll start with the lesson. Just give me a second. So we'll start. Lastly, what did we learn? In the second part, we learned that there are many centers that is being opened for the animals because human beings are started killing the animals and the population has gone down anta alva. So what is happening in the third part? ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾವುಗಳು ಇಲಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇನ್ ದ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದ ಸ್ನೇಕ್ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಲಿವ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ದ ರ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ farm field, and that is even the snakes, if the snakes eats the rat, it will be helpful for the farmer because there won't be destruction of the crops. If there is no destruction of the crops, we will get the complete result of the yield, right? So this was so only everyone was together, they were friendly. ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ, just because they are destroying, they are killing the snakes. ವಿನಾಯಕನ ವಾಹನಗಳು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಇಲಿ. ವಿನಾಯಕ ಅಂದರೆ ಗಣೇಶ. ದ ಗಣೇಶ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಟ್ ಗ್ರೂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ ದಟ್ ಇನ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿಲ್ಲೆ. ಮಾನವನ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಭಕ್ಷಿಸಿ ಅವನು ಔಹಾರುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ಫುಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್. ಟ್ರಾವ್ ಟ್ರಾವ್ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಮಳೆರಾಯನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಪ್ಪೆ ರಸನ ಮೇಲೆ ಮಾನವನು ಕೊಲೆಗಡುಕನ ಕತ್ತಿಯನ್ನೆತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್, ದ ಫ್ರಾಗ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಫಾರ್ಮರ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ frog is the one which hints about the rain to the farmer. So everywhere, if the farmer listens to the sound of a frog, so he will get to know that it is supposed to rain, because frog has that a superior ability to understand and to feel the nature, to feel the rain. So mostly all the animals, they can understand the nature because they are well connected with the nature. So anta ಒಂದು frogನ the people, human being, ಮಾನವ, he started killing. ಟ್ರಾವ್ ಟ್ರಾವ್ ಎಂದು ಹಾಡಿ ಅಂದರೆ whenever the ಕಪ್ಪೆ make a sound of a ಟ್ರಾವ್ ಟ್ರಾವ್, it is like he's calling the ಮಳೆರಾಯ. ಮಳೆರಾಯ ಅಂದರೆ the rain god. ಓಕೆ, ಅವುಗಳ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಕಿಸೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಫ್ರಾಗ್ ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮಚ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇನ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇವನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ ಮಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದ ಪೀಪಲ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಕಿಸೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮನಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಮನಿ ಇಸ್ ಕಿಸೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಕಿಸೆ ಅಂದರೆ ಪಾಕೆಟ್ ತುಂಬಿಸೋದನ್ನ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪಾಕೆಟ್ ವಿತ್ ದ ಮನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಿಸೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳು. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ಇಸ್ ಅ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಮಾನವನು ಬೆಳೆದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ, ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹಿ ಗ್ರೋಸ್ ಇನ್ ದ ಧಾನ್ಯ ಅಂದರೆ ಗ್ರೇನಲ್ಲಿ 10% ಅರೌಂಡ್ 10 to 15% ಬೆಳೆಗಳನ್ನು, ದ ಕ್ರಾಪ್ಸ್, ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆ. It is being told that the ಕ್ರಿಮಿಕೀಟ ಅಂದರೆ the insects will spoil the 10 to 15% of the crop ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. They have calculated this. ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ, one frog for a per day one frog 100ರಿಂದ 200 ತನಕ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ನಿಯರ್ಲಿ 100 to 200 insects will be eaten by a frog. And that's how it is giving a contribution for the human being. That's how it is saving the agricultural land and the crops. ಈಗ ಅವುಗಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅನ್ನದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವನೇ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಡಸ್ ದ ಫುಡ್ ಗಾಡ್, ಡಸ್ ಹಿ ಏನಂತಾರೆ, ಡಸ್ ಹಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಅವ್ನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಸಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ದ ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್, ಅರ್ಥ್ವರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್, ಫ್ರಾಗ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್. ದೊಡ್ಡ ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅನಿಮಲ್ನ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಒನ್ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಈಟ್ ದ ಅನದರ್ ಅನಿಮಲ್. ದಟ್ಸ್ ಹೌ ದ ಸೈಕಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. And you're not supposed to stop that also.
So that is a life cycle that has to happen naturally. It will happen naturally. So no need to worry about it. So I should not feel sorry for the deer always because the lion is eating the deer. Illa. That is how the life cycle is. That is how the nature cycle it is. Alva. That is what you have learned in the science, isn't it? So that's how the survival has to go on. Survival for the fittest. I'm sorry for the background noise. Okay. ಒಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡನ್ನು ಮಾನವ ಕಡಿದನೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದಟ್ಟವಾದ ಕಾಡು ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ದಟ್ಟ ಇಸ್ ಅ ಡೆನ್ಸ್ ಕಾಡು ಅಂದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮಾನವ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಕಡಿದ ಅಂದರೆ ಈ ಚಾಪ್ಡ್ ಆಫ್ ಎಂದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ವಿಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳು, ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದರ್, ಹಕ್ಕಿ ಇಸ್ ಅ ಬರ್ಡ್, ಬೇರೆ ತಾಣ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಣ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಮೇವು ಇಲ್ಲದದ್ದರಿಂದ ಚಿಗರೆಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಡ್, ದ ಡೀರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವ್ಯಾನಿಶ್ಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ಚಿಗರೆಗಳನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಜೀವಿಸಿದ್ದ ಹುಲಿ, ಡೀರ್ ವಾಸ್ ಬೀನ್ ಹಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಹುಲಿ, ಟೈಗರ್, ಚಿರತೆ, ಚೀತಾ, ಸಿಂಹ, ಲಯನ್, ಇವೆಲ್ಲವೂ ತೊಲಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಲಿವ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫುಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ನೋ ಡೀರ್. ಅವಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮರೆ ಇಲ್ಲದರಿಂದ ತೋಳ ಕರಡಿಗಳು ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ತೋಳ ಇಸ್ ಅ wolf, ಕರಡಿ ಇಸ್ ಅ bear. They will be hiding somewhere in the caves or a bushes. So they don't have a caves, they don't have a bushes, they have to run off from there. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರಿಂದ ಇಣಚಿ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಡಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಹಂಪಲು. ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಈಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ. ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಡಿ ಅಂದರೆ ಬಾವಲಿ, ದ ಬ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್, ಅವರು ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ವರ್ಡ್ ಕಣ್ಣು ಕಪ್ಪಡಿ. ಓಕೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಬೋಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದು ಇಲಿಗಳು ಹೊರಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ it is gone. There is nothing is there. That is called a bold forest, ಬೋಳು ಕಾಡು. ಓಕೆ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೈ ಡಸ್ ದ ಇಲಿ ಲೀವ್ ದರ್, ರ್ಯಾಟ್ ಲೀವ್ ದರ್, ಇವನ್ ದ ರ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ಇಲಿಗಳನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಹಾವು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಾಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದ ರ್ಯಾಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ನೋ ರ್ಯಾಟ್ಸ್, ಇವನ್ ದ ಸ್ನೇಕ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆಫ್. ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಟು ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಕೋಲ್ಡ್. ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು, ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಸನ್. ಹರಿವ ನೀರಿಗೆ ನೆಲದೊಳಗಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾವಿಗೀಡಾಗುತ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನೆಲದೊಳಗೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ದಟ್ ವರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೀಟ್. ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೀಡು ಬಿಡುವವು. ಸೊ ಇಂತಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಬೀಡು ಬಿಡುವವು. ಸೊ ವೇರ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ಸ್, ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದರ್. ಇದರಂತೆ ಮಾನವನು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಮಾನವ, ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ದ ಅವತಾರ್ ಮೂವಿ? ಅವತಾರ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅವತಾರ್ ಮೂವಿ? Human beings, they started destroying the forest, and the entire forest, including the trees and plants and insects and babies and children. That is how it started. So everything will be destroyed. How bad is that? Alva? Do we have any kind of right to kill any of the animals? Idya namge rights idya? No, we don't have. If you have a time, go watch. There is a video by the name Pacific Garbage Patch. Okay, YouTube alide check ಮಾಡಿ. And you can see how much millions and tons of plastic is being dumped in the ocean, the Pacific Ocean. The Pacific Ocean is the largest ocean in the world, alva. Go and see how much of dust and the plastic is being dumped, and how many animals are suffering because of that. Not only the animals which lives on the land, the animals which live under the water is also suffering a lot just because of a human being. We are doing so much of a nonsense for this earth. We buy a new cloth. What happens to the old cloth? Does anyone know what happens to the old cloth? Everything is a waste. So use responsibly. Use the dress responsibly. Use your things responsibly. Mainly avoid plastic. It's not avoid, don't ever use the plastics at all. We'll continue the lesson. Idarante manavanu, just like this, the human being,
ವಿಮಾನ, ರೈಲ್ವೆ, ಮೋಟಾರು ನಿಲ್ದಾಣ. ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್, ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮೋಟಾರು ನಿಲ್ದಾಣ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್. ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಸ್, ಈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಹೈವೇ, ಹೆದ್ದಾರಿ. ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದ ಸರೋವರ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ocean from a very very long time, kere, lakes, everything he is closing it off and he is building the highway, building the buildings, ಎಲ್ಲಾನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ there were so many lakes, even the so many lakes were there, and on the lakes they have started building the buildings. ಎಲ್ಲ buildings ಇದೆ, apartments ಇದೆ. So what happens one day? It's really not a good idea for the people also to live on the lake, alva. So we won't get there is no playground for the children, there is no good park to play, there is no good air, you can't walk, you can't cycle on the road, you can't play on the roads, you can't go anywhere. It is so much of a traffic filled with the pollution, no trees, no plants, no birds, no animals, nothing, alva. How sad is to see this kind of a place to live for another few more years. So it's very important for every one of us to understand and to reduce this pollution, to get back the nature to us. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆ, ಊರುಗಳು ಬಳಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಡು ಗಿಡ ಗಂಟಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು. So just because we want to build the ಕಾರ್ಖಾನೆ, factory, okay, in the places, so we are not getting a benefit just from the factory. We are actually destroying our life by killing the trees, by killing the plants, by killing the animals, everyone. We are destroying our life. Our own life is being destroyed in the name of a factory, technology, industries, buildings, apartments and the luxury life. ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರಿವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. The common human being, people are not understanding this fact that they are destroying their own life in the name of a development. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಸರ್ಗದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದವರು, ದ ಒನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್, ಇಂದೇ ಯೋಜನೆಯನ್ನು, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಯಾರು? ದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ನಿಸರ್ಗದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು, ದ ನೇಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ದೇ ಆರ್ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ, ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್, ದೇ ಆರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ಥರೋಲಿ. ಮಾನವನ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಮಾನವನಿಗೆ ಕಂಟಕ ಪ್ರಾಯವಾಗದಂತೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಸೊ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೆಟ್ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ bad things, and another set of human being is trying to control all the bad thing that is being done from the bad people. There are bad people, there are good people, okay? The bad people are doing bad things and the good people is trying to stop that bad people. ವಿಧಾಯಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆಯೂ ಆಗುವುದು ನಿಂತಿತು. So if we become a responsible, if we think about the future and if we stop all these things right now, only then we can save the nature for the future generation, for you children. So whatever the things that we have done, the elders have done right now, that will be a suffering for the children who will grow tomorrow. So idu parisara samatholana. If there is no balance in the nature, nothing is gonna survive. Everything will be destroyed completely. That is the inner meaning of this lesson, Parisara Samatholana. I hope nimge artha agide ankotini. Doubt idre comment section alli comment ಮಾಡಿ or write a mail to yashaswikannadavaani@gmail.com ge. Okay na? So next video there will be an activity video. I'll just explain what is supposed to be done in the activity anta. I won't give the answer for any of the questions. So please do check the next video to get the activities. It will be explained in both the language, Kannada ಮತ್ತೆ English ಅಲ್ಲಿ. I hope ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. So take care of the nature. You are very responsible children. I know that avoid using the plastic. It's not avoid. Do not ever use the plastics. Be responsible.
put the if you are using any kind of a papers or anything, put it in the dustbin. ಎಲ್ಲೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಡಿ. Do not spill it on the road. Do not hurt the animals. Take care of you. Take care of the nature. Okay na? So I'll meet you all with one more video, with activity video ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ. Thank you so much. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. From Yashaswi Kannadavaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one specialty thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, and words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like ಮಾಡಿ, share ಮಾಡಿ, subscribe ಮಾಡಿ. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.